নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ মোৰ চেনেল হেপাহৰ এসাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনোৱা ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে ব্ৰেড পোলাও। গতিকে চাওঁ আহক। You take a paper and start এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা আলুখিনি এনেদৰে দি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। This major try to be focusing and of course it hurts. মই ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি আৰু 1 চামুচ চেনি যোনখিনি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। I'm a paper blind, wind is throwing me across the sky. Thanks to you at least I can fly. I'm a paper blind. মাৰি এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ ৰাখি দিম। This is what মই 3 মিনিটমান ৰাখি আকৌ ঢাকনিখন উঠাই অলপ সময় লৰাই দিম। turbulence doesn't scare me anymore. All ups and downs, they are all my wind waves. I am flying through the sky and don't care about the haze. Oh, I'm honestly যিটো আমাৰ
আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি কাটি থোৱা ব্ৰেডখিনি দি দিম আৰু খুব ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম ইয়াত ব্ৰেডখিনি ভাজোতে আপোনালোক সাৱধানে ভাজিব নহ'লে ব্ৰেডখিনি ভাঙি থাকিব I'm a paper blind, wind destroying me across the sky. Thanks to you, at least I can fly. I'm a paper blind. This is what you. হৈ গৈছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে যিহেতু এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া আমাৰ ব্ৰেড পোলাও ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে চাহৰ লগত জুতি লগাই খাব পাৰে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ভাল পাইছে তে লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে এই ডিশটো কেনেকুৱা পালে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ